ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 767 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ SCO ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਝਟਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸੋ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੰਥਰ ਆ, ਗੰਥਰ ਫਲਿੰਗਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਥਰ ਫਲਿੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਗੰਥਰ ਫਲਿੰਗਰ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you for having us, Baba Jaig. Ji. Thank you. Ji. So let me just start. I can give you some of the details about Mr. Gunther Fehlinger. He's from Austria. He's the chair of NGO Austrian Committee for NATO membership. He's a graduate from MA International Trade, serving as the Secretary General of CEEBC, the voice of FDI SME Business Association in Central Eastern Europe. So there's a lot of other things that he have done. He has spent his time working in European Union. So he's more in our Sikh community in Khalistan politics. He's not known for other things besides being anti-India. India has labeled him anti-India and he's been blocked on X. His views are seen as anti-India. He is advocating for the people for the parts of India that are part of the Indian Union, those who want independence from the Indian Union to get out of the Indian Union. Mr. Gunther Fehlinger is promoting and he's advocating for those to have the independence from India. So with me, Jatinder Singh Grewal, so we're going to start the show and we will start our introduction. Jatinder Singh Grewal ji, karo kirpa. So thank you, Baba Jaig. I would say that, Mr. Fehlinger is not anti-India. I would say that he is pro-justice. He is pro-human rights. He's pro-humanity. And as a result, those things are naturally counter to what India is and what India does in the world and on the international stage. And as a result, now India tries to portray him as anti-India. But before we get into all the details, Mr. Fehlinger, we want to know who you are. And yes, Baba Jaig gave an introduction to you, but if you can give us a little bit about yourself and how we got to here, basically. Thanks a lot. My name is Gunther Fehlinger. I'm calling in from Vienna. Thanks a lot for this invitation to discuss the issues about ex-India today with you on this show. I'm an economist and I'm a development worker from my profession. I worked in Ukraine and in Kosovo and in Albania for 15 years, and before that in European politics as Secretary General of a political economic association. And now I'm an independent analyst and the chairman of the Austrian Committee for NATO enlargement for Ukraine, Kosovo, Bosnia, and the European Union, because NATO enlargement is what makes Europe secure again. And we need a stronger alliance together with our allies from America to defeat our enemies, Russia
and sadly now, since recently, also India, because India is now part of this axis of resistance, and it's an enemy country now, and that's why I started this campaign for ex-India. Now, sir, prior to getting involved in this ex-India campaign, and even prior to the conflict in Ukraine, where Russia ruthlessly invaded, what were your views of India? Look, I was very positive about India. I believe that India is the largest democracy of the world. And I remember I did a similar interview on the 24th of February 2022 with one Indian NGO, and I appealed in the moment of the start of the war still for India to join the free world, for India to join the OECD and to be a partner of the West. Yeah? Because I was naively thinking that India now in this moment of global crisis will see the light and will join Ukraine, join Europe, and join the free world in condemning such genocidal atrocities. But to my utter surprise and negative shock, India in three and a half years of war has consistently just benefited some kind of sneakingly like a smuggler nation with Russia. They have stabbed us in the back. Now in China, they have supplied Russia with a lot of equipment, and they have basically been a Russian ally. And the worst thing now this is really the worst. Yeah? Russia and Belarus, which is a Russian-occupied small state in Central Europe, they are doing military exercise. And India has sent its army, 65 soldiers, to somehow help and to train together with Russia. So this is really the Rubicon, and I will no longer say any positive word about India. I will campaign for ex-India, and I will oppose also the planned free trade agreement with India, which I was always supporting for 30 years. I was calling for that, but no longer. We cannot work with Modi's India, and it's really the Rubicon has been crossed. Now, you know, there's a word I want to hold on to. You said India stabbed us in the back. And I don't know how much you know about the Khalistan movement and the movement for independence, but prior to independence of India, it was the Sikh community that contributed the most to the freedom struggle against the British. And at that point, the British had offered, so the secession, the instrument of secession has 3 signatures. It has a signature from the Muslim community who took Pakistan. It has a signature from the Hindu community who took India. And it has a signature from the Sikh community. This is the British document signed by 3 communities because the British recognized 3 distinct peoples there. Now, the Sikhs opted at that point to stay with India based on assurances and promises that we will run Punjab as an autonomous region within the Indian Union. So you would be autonomous, you would make your own laws that reflect your own identity, your own interests. But upon independence, they even assured us a certain amount of seats in federal parliament. They recognize that, hey, look, you are less than 1.7% of the Indian population. You will not have any representation at the federal level. So we will guarantee you X amount of seats in cabinet at the federal level, so your voices will be heard because you are such a vibrant and important community. Upon independence, they denied all those promises. They said, sorry, things have changed. So that concept of being stabbed in the back, it is a trait that the Indians have done to all partners. Even and you may not know this, but even India's nuclear program, that program was made by Canada. Canada set up the first hard water reactor. Canada gave the technology on the promise that it would remain peaceful. And this was done in the 60s. And as soon as everything started to function, they stabbed Canada in the back, and they all of a sudden started to make weapons. And ultimately, they became a nuclear power. So you see this pattern, and it's very difficult for us to explain to the world the true nature of India. I mean, it takes, I guess, to experience it, this stab in the back, to experience it for yourself, then you realize what India is. But putting all that history aside, now that you are very famous, India is continuing to do various hit pieces on you, blocking your Twitter account in the country, saying that their diplomats in Austria
should complain about you to the Austrian government. How do you react to these actions that India and the Indian media is taking? Yeah, first of all, India is the country of broken promises and broken expectations, and I think it must be broken up. That's the only way, because it was never meant to be such a centralist kind of authoritarian state, which is turned into it. When the British left, the idea was, of course, to have autonomy for all the regions and to have decent governance. That was the idea, but India is not fulfilling, and we gradually discover this in the free world, and we are shocked. We are shocked. What I react on it's a good example, for example, it's a small example, but how India is reacting when it comes to me, when I criticize Mr. Modi stepping us in the back in China. He went to our greatest enemy, to Putin, and he provocatively said, "Oh, my good friend, Mr. Vladimir." I think you follow Mr. Modi's big X account, and this was a major provocation for everybody. Mr. Putin is a war criminal. He's a genocidal maniac. He has killed so many hundreds and thousands of Ukrainians in 3.5 years, and 1 million of his own people, probably. That are the numbers. And he is really out of total you cannot call him a good friend. You are glad to see. This was simply too much. This was the step in the back, and we cannot work with him again. And what I said was just this, I just said this. And then they have blocked my X account, so I cannot communicate. Mr. Modi with his, millions and millions of X gives his kind of propaganda talk, how nice grandfather and Santa Claus of the world he is, to everybody, whereas I cannot communicate. And you see in this very small example that India is not an advanced democracy, because in Austria and in Europe and Mr. Modi, everyone can communicate, but I cannot communicate in India. And there's many examples which you know much better than me, where it's very clear that it's maybe technically a democracy in India, that, the majority can dominate the minority via the voting process, but it's not the idea of a democracy where you have the rule of law, where you have respect for the individual's rights, and where you have a real market democracy where the individual is in the center. This is the idea of a Western democracy. I'm sure your viewers, many of them live in the UK or in European countries or in the US. That's the idea. And India is very far away. It's a kind of autocratic managed kind of autocracy today with some kind of facade of democracy. And we will dismantle that facade, and he will have no friends in the West anymore, Mr. Modi. Absolutely for sure. He's getting already all these tariffs from the US, and he will definitely not get a free trade agreement with the European Union, no matter, as long as he is not changing fundamentally his approach towards Russia, and he is supporting Europe in this fundamental crisis which we do have, in this basically a war which Russia is waging against Ukraine. Obviously it's a war, and against us economically, politically, and we need friends, and India is definitely no friends. So I'm absolutely justified to call for ex-India, and we will work very well with Khalistan. We will work very well with the successor states. And I want to address what you said in the beginning, because I'm in no way anti-Indian in any aspect. I have no kind of negative feeling to anybody who is a citizen of India, to the Hindu religion or to the Sikh religion. Really, I'm absolutely fine with everybody from India. Come to Austria as tourists, businessmen, come to invest here, come to live here as workers. You're all totally welcome, absolutely. But what I don't like is genocide. What I don't like is countries that say good friend Putin to a genocidal maniac. What I don't like is the present form of the Indian state, how it's organized. And I think that when you dismantle India into, that's a debate you have to lead yourself. If it's, I have shared different maps. If it will be 20 countries or 25 or 36, you are very big. You're with 1.4 billion. You can make many countries if you want, or just 3 new countries. I normally think it's better to have about 20 or to 30, and then it will be like a European Union. You can work together again, like the European Union, in a common market,
in a customs union, maybe have a common currency, but technically as states, where there is freedom guaranteed, it will be much better for all people in India to have a European kind of style of organization of India instead of such a centralistic kind of one religion, one caste is dominating the rest of 1.4 billion because they have inherited this British Empire, imperial power structures in 47 by coincidence. One small group is then dominating the whole of this subcontinent, and that's total unfair continuation of colonial imperialism inherited from the British. And I have now understood that after what happened in the last months, and I will spread this message very, very strongly towards the whole European public and anybody who is watching my channels and who invites me, because we had a fake impression of a biggest democracy of Santa Claus Modi with his beard and being nice and talking nicely, but in reality he is stabbing us in the back, and we will no longer tolerate that. Yeah. Mr. I have a quick question. There are many kind of people, those who, there are people who against Modi, but they are pro-India. They basically sometimes they criticize Modi's stance, Modi's policies, but they are very soft on India's territorial integrities. But no, you are not one of them. So the thing is, maybe you are the only one so far we have seen that whose views are very aggressive towards India in case of independence movement. So the thing I want to say to you is that India, Prime Minister Modi openly stated on the floor of Parliament that we will go to the enemy's house and kill at their home. So do you have notified the DSN, your Austrian intelligence agencies, that the Modi have stated that they will go and they will punish their enemies on their homes? So are you scared of it? Because whatever the things you are saying is the Hardeep Singh Nijjar, the Sikh activists or other Sikh activists were doing the same thing. They want the independence from India. They have their own reasons. So you are basically saying the same thing, but you have your own reasons. They got killed in Canada. There's a plot against Mr. Pannu in UK. In US, people got killed in UK. So what I'm trying to ask you is that have you notified your intelligence agencies, because you are now, I can say, a number one enemy of India outside the Sikh community, who are asking for independence of nations, like you just gave them another program that if India is divided into 30 countries, they will be more efficient in working like the European Union. But in your views, you have become a prime target of India. They are targeting you through the media. So you think their chances of violence on you? Have you notified your DSN, your local intelligence agency, about it? Thanks a lot for the question, but partly I have to reject it because I'm not aggressive. Aggressive is Mr. Modi. Mr. Modi is aggressive when he endorses and buys so much oil from a war criminal, Putin. Mr. Modi is aggressive when he accuses us Europeans to be an imperialist colonial power, which we were maybe 100 years ago, but we are now living in 2020. And he is aggressive. Mr. Modi is aggressive if he allows or orders his secret service to kill people in Canada. This is aggressive, yeah. But I'm not aggressive, yeah. I'm a very soft-spoken economist, yeah? And I've never asked for ex-India before 2022. But it's India who is supporting the dismantlement of Ukraine in a very aggressive war which Russia is waging. And then I'm absolutely justified, because I'm not a global statesman. I don't have an army to attack India. I don't come with my tanks to roll in. I'm just humbly suggesting that it's not very nice to have such a debate about ex-India, and I can lead this debate, and I will support the separatist movements in India as a response to India's aggressive foreign policy against Ukraine and against us. Yeah? So that's the fact. Aggressive is Mr. Modi.
And now we come to number two, about my personal safety and physical integrity. I am not worried that Mr. Modi will send his killers to me. He is very welcome. Yeah? I will publish all the threats, yeah, of anybody on the internet, because I have received several very dirty, which I don't want to repeat in the public space, yeah, but very dirty threats against my wife and me and my children from Indians which have a problem with their sexual fantasies. That's, I think, very sad. I'm not a clinical psychologist, but I can assume that somebody who is writing something like this has a mental kind of fixation, which is something to be treated by a clinical psychoanalyst or psychiatrist. Shrink, they call it in America. Somebody, they need medical help. That's for me sure. So I'm not worried that somebody who needs medical help then on the street is attacking me whenever I don't go to Indian restaurants currently. But nevertheless, I'm sure that nobody will touch me, my wife, my family, because, we are in a civilized excursion of diplomatic discussions. And I know most of the Austrian politicians very well, and they will not be very pleased if the Secret Service targeted me. So, but I'm not in a danger because I'm a relatively famous Austrian European personality, and I will publish every threat to myself. I will publish on Twitter and expose the low level of the Indian kind of character of these personalities, where I'm not accusing everybody in India. I'm respectful to all the Indians, but don't threaten me. The second thing is when it comes to the threat to the Sikh community, I strongly advise the Austrian and the European authorities to be very active during the Khalistan referendum campaign to protect the people from Khalistan, because you are in danger, because there will be no protection, because the Indians seem to be that this is a free hunting season against activists of Khalistan, and there is no felling a nice face from Austria behind you, so you are in real danger. And we must protect you, because the freedom of speech requires that people who live in our jurisdictions and who campaign for independence of Khalistan must be protected by the rule of law and by the Secret Service and police. And I call the European and American and Canadian authorities to be very attentive and careful that Mr. Modi is not doing anything wrong in the next 3 months against the Khalistan referendum, and that can be peacefully done, and everybody will be expressing his freedom of opinion, and that's what we stand for. Mr. Gunther, before Jatinder Singh Grewal asks you another questions, I just want to add up into it. Because why I said this question is because in Canada, there's a NDP party leader, Jagmeet Singh, was on India's radar. He was a head of a party, a Democratic Party, NDP. So he was on a radar because being a vocal against India like you guys are, so he was being followed by the Indian agencies or their proxies. So his life was under threat. The CSIS have gave him a warning and said to him that to use the precautions. That's what I'm worrying about you as well, because if a Canadian leader, a Canadian-born leader, could be under that scrutiny from India, so anyone else can be in the same position. Jatinder Bhaji, karo galbaat. So, Mr. Fehlinger, I want to state that right now in Canada, there is a Sikh by the name of Dupinderjit Singh Gosal. The RCMP, which is the Royal Mounted Police of Canada, federal police, have warned him that there is an active threat, that there are hitmen currently actively hunting him down for India, and that he should come into witness protection as a result of this active threat on his life. And he's declined. He said, no, that I wish to raise my voice peacefully within Canada. He's a Canadian-born Sikh, born and raised in Canada, and that is the extent. So, someone like yourself, who's merely criticized India, who's put up, pictures on Twitter, the reaction of India to those simple actions of a non-Indian citizen in a land far away must, and we hope it impresses upon you the
the degree of anger, hatred India has towards anybody who speaks their mind. And if any of us, myself, Baba Jaig, yourself, any of us were in Indian jurisdiction on their territory, what steps they would take to silence us there, right? If they're coming to Canada, and that is why when we speak to a lot of our Western colleagues, they say, well, we feel that the Khalistan movement is very active abroad. It's not that active in India. Well, if the Indians are going so far as to attack people abroad, just imagine what they're doing to those that are in their jurisdiction, where they control the judiciary, where they control the law enforcement, where they control the media. The narrative that's gotten out, oh, these were terrorists. The actions, extrajudicial killings. The court case, oh, this was a military encounter where the police defended themselves. That is what happens in India, and those are the things we're trying, and someone like yourself is in a great position to explore and expose. Now look, all I did was tweets. That's it. I'm on Indian media. They're saying they want to send the High Commissioner or an Indian diplomat to complain against me to my country for tweets. Is this a mature, peaceful democracy, or is this a kind of schizophrenic nation that's hell-bent on destroying anyone who has a different opinion on the makeup of what is India? And that is where we are. But turning to, the situation in Ukraine, right? When Russia invaded Ukraine, some of our Sikhs from England actually went to Ukraine with aid packages. And when they went there, they crossed in, and I don't know the city, so I apologize when they crossed in, but they brought in food. And they told us horrific stories of what was going on. They weren't allowed to film. It was amazing because at that point, India's role was pretty well known as being pro-Russia at that initial starting phases as well. But the Ukrainians actually knew the difference between a Sikh and an Indian. And they were very respectful to the Sikhs, and they knew we were bringing in food, and they were very, very cooperative. And they saw horrific scenes, right? And this weekend, I saw your Twitter. You're at a memorial, and if you can share with some of our viewers, what have you heard? What is happening in Ukraine? What is happening to the civilians who are, at risk of being bombed? 800 drones and missiles every night. How is it like? And if you can share some stories, that'd be, our people would really like to know. I want to thank everybody from the Sikh community, from the pro-Khalistan independence movement, if they have supported Ukraine. That you stand with Ukraine is very, very meaningful, because you see how it is to be suppressed, and you know how it is to be in this kind of Soviet Union style kind of suppression, because the Ukrainians, they wanted to be independent already in 1918 after the First World War and before, and they had their own state, yeah. And there was a window in which history could have been a little bit different. The same like for Khalistan. If the history in 47 would be a little bit different, you would have your independent nation, and the history of South Asia would have been much better. And similar to Ukraine, a big centralistic neighbor has basically swallowed them by force, and they always wanted to be free. And in 91, when the Soviet Union fell, they had the chance, they took it, they declared independence, and they built a nice country. But Russia never accepted that. Russia always wanted to have Crimea, and they wanted to have the Donbass because of the resources, the logistic positions, or simply because they are bigger and they can swallow other parts of another country, and they think that they are entitled to. And this is the same mentality like they have it in the centralist Indian state in China as in Russia. This is the same imperialist, colonialist empire. They have no respect for smaller nations, and they are ready to swallow them. So I'm very happy for everybody from Khalistan and the Sikh community to continue to support Ukraine. And let me also give you an assessment of the situation. The Ukrainians, they have to fight until they win. They will definitely win. But unfortunately, we have not given them enough military support that they are enabled to win. In the long term, they will definitely win, but it's very bloody for them. You have seen Putin says often he is for peace, and he does like this, I'm so peaceful, like Mr. Modi, like Mr. Xi, they all have the name, the word peace on their lips, but they don't mean it. Immediately after the Alaska summit, he put the bombs every night, record levels of bombs on Kiev, on Kharkiv, and all the cities where normal civilians live.
And what's the military value of that? Will they ever win the war because they have put some rockets on some residential houses? Never. It's just a terrorist attack, and it's just, I can do it, and it's of course difficult to defend the sky completely. And so the Ukrainian civilians are really significantly harmed every single night. Yeah? And this is completely outrageous. I mean, that anybody can support it, I really don't understand. And it's not about Sikhs and Hindus, but if somebody who is in India, who has free information access, yeah, I suppose so, beyond my Twitter account, that in India the internet is relatively free and the people can read English, because most of the Indians speaking understand English, to my knowledge. Yeah, so you can read the media or you have it translated online, and that anybody with his decent mind and information access can think that that's a good idea to bomb a city in the night by Russia, and that anybody can support Russia is for me completely beyond comprehension. And I really wonder what's going on in India, that they do such a foreign policy. It's outrageous, it's inhumane, it's uncivilized, it's immoral what Mr. Modi is doing now in this war, and his foreign minister is even worse. I saw many interviews with him. I forgot his name, I don't even want to remember. But what this kind of gentleman is saying in the Austrian television when he was here is an outrage for any intellectual and intelligent person. He is living in some kind of dream world of anti-imperialism, and he is poisoning the public space with his venom. I'm really shocked, and I reject it. And after what happened now in China, I will intensively support Khalistan referendum, and I hope for a yes for the Khalistan, and that the free world really understands that the present setup of organization in South Asia is wrong, and it's much better to have many smaller and better organized free democracies in India. Yeah, Mr. Fehlinger, we have seen that the Russian, the Sputnik, and the RT, they've been very, sportive to the India when it comes to the Khalistan issue, when it comes to the assassination plots in US and Canada. The Sputnik and RT, they were like backing the India. In some cases, even the foreign ministry of Russia, they were backing India and accusing the United States being a pro-Khalistan. We are seeing that there's the Russia stance in case of Khalistan is with the India. So even there are Mr. Pannu, the SFG General Counsel, has accused Russia being the guy who actually did the espionage in Nij's assassination, or that information that were passed on to the Indian proxies were from the Russian intelligence agencies. When did you see that the Europe can play the same role as the Russians are playing for India? The Europeans can stand for Khalistan, but because we don't see a lot of things that are happening in Europe that are helpful for the Khalistan movement, but we are seeing a lot of things in Russia that are backing India in case of Khalistan. Yes, the problem is still of information, because in Europe many people don't know much about India, Indian history, the whole history about Indian partition, and the issue of the Sikhs and the minority rights and the potential independence of Khalistan is simply not very well known. So it needs a major effort to make this a little bit a public knowledge in the media, and obviously Russia and India work together against that, because also in Russia there are many minorities who want independence. They definitely want that. And you will be very surprised, and I think for Khalistan it would be also very important to see that issue, that many of the freedom nations, the imprisoned nations inside Russia, they will find their freedom after the defeat of Putin, which will definitely end in the dismantlement of Russia, similar to 1991. And that's exactly the moment where India can also break up and Khalistan can be free. So you have to follow the development inside Russia very well. And especially Chechnya, I'm in very good contact with the exile government of Chechnya,
there will be independent Chechnya, definitely, and many other countries there as well, in the Far East and in the North and in the Caucasus. They will break away from Russia in the first moment there's this opportunity after the defeat of Putin, and it will come. I'm not sure in 2025, in 2026, but the fiscal collapse and the industrial collapse of Russia will definitely come, and that's the moment as well for Khalistan to declare independence. What is necessary, in my view, is not only a referendum, but also the government in exile of Khalistan, the establishment of full-scale institutions looking for recognition, and then to really prepare independent state of Khalistan in the eyes of the Western world, in the eyes of the free world. The public opinion must be prepared for that, and this is a major effort which needs to be done. Yeah, specifically, like you have said, that there's a lot of information about the Sikhs in the Europe. But the thing is, there's no Sikhs living in ASEAN countries, no Sikhs living in China or Cambodia or Laos or Vietnam. India, about a year ago, they went to the SCO and they told the SCO that make sure that there's no support for Khalistan in SCO. So there's no Sikhs. I would say there's no Sikhs living in SCO. So even though there's no lot of there's a lot of information about Sikhs in Europe, but the European countries, the European states can stand in the Sikhs case. I mean, that what do you have to say about it? You are very welcome to come to Austria. I will definitely support the independence of Khalistan. Also, we have in many countries of Europe and the European Union, we have a minority of Sikh people as well in Austria. I'm in regular contacts with some of them who are calling me especially to the relief in the flooding. That's terrible flooding which just recently happened in Punjab. And I try to help them by publishing these relief calls. And, in generally, the Sikhs are very welcome in the European Union. And I hope more of you will come. And if I can support you, I will. जी गरेवाल भाजी ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ Yes. So now, I think what Baba Jaig was trying to say was recently the Indians, in cooperation with the Russians, have engaged on a propaganda a campaign against Khalistanis specifically. And I don't know if you've seen any of these videos, and unfortunately we don't have them, but Sputnik News, which is a mouthpiece of the Kremlin, was releasing videos in which they were showing Sikhs and Canadians and Americans in one corner and India and Russia in the other. And there are various skits, famous movies, plots where they would just put a flag on the bad guys as Americans, Canadians, and Khalistanis, and on the good guys they would put the flag of Russia and India, and then the Russians and Indians would beat the Sikhs and the Americans and Canadians. So what we wanted to show you was that this partnership that India has, I mean, it's deep with Russia. It is not just, hey, look, we want to buy your oil, we want to sell it abroad, we want to make a quick buck, we want to make some money. It's not that. This dates back to the Soviet era, when the Soviet Union was supporting India and ensuring that it continued its aggressive stance. And it's not going to end. I mean, we can argue that, hey, India is on the other end of the world, and the Russians are the main obstacle right now in Europe. It's causing war for the first time since basically World War II, where there's actual fighting on European soil. But the thing is, Russia stands on China and on India. Those are the two pillars that are keeping Russia afloat. And until India is handled, it's going to be a challenge. And what do you feel about the Trump administration's recent request to the European Union to impose 100% tariffs on India, in addition to China? I mean, I think that would be a positive step. And how is Austria feeling about such an action? I'm absolutely agreeing. We need to do secondary sanctions on India and China if they work with Russia. And I've seen the recent statistic. It is on my Twitter feed. If you want to show today's figures from August 2025, India is in every category of energy imports from Russia, also from the exports of Russia, is under the top 3, with the exemption of pipeline gas, because there is no pipeline. Yeah? But in oil and in other things, India is always under in coal
And in all these categories, India is in the top three. So India is one of the prime beneficiaries of genocide. And it's a key ally, and it's part of our enemy camp. Look, understand, our European diplomats, they wanted to break India out of this camp. And so they were sweet talking in the first 3.5 years. But at a certain moment, you have to understand that the strategy doesn't work. Yeah? If it's 3.5 years, we cannot break India out of this Russian axis of evil, then it doesn't work. Then we have to change the strategy, and we have to tell it very clearly to Modi, you are our enemy. We will ex-India is our answer. We will secondary sanction your imports towards us. Yeah? This is, of course, hitting the Indian economic system very hard, because you are still under the mismanagement of Modi, basically a development economy, beside the hyperbole of the third largest economy of the world. But in reality, you are far from what China has delivered in the last 20 years. And you are still a development economy, and you're very much depending on the European market and the American market, and you will not access it anymore. And it will be a tremendous shock for your middle class, for your business people, and they will complain to Mr. Modi. And we will sanction you, we will embargo you, we will not give you preferential access to the European market, we will withdraw our foreign investment to India, and we will be very strict with step-by-step escalation. And don't think that Europe is weak, because we have done now 19 sanction packages against Russia. And it was very painful for our economy as well. Our costs for the war is not only what we gave to Ukraine, about 200 billion, but only about now 2,000 billion already for our energy consumers, yeah? Because the energy is much more expensive now the last 2 years. But we are a very rich continent, and we are a very strong continent, and we will definitely win this war as well. And we will definitely know exactly who is our friend and who is our enemy. And India, as it is today, is our enemy. It's part of the axis of evil, and I call to punish India very strictly with very hard sanctions from the US and the European Union, 100%, very good idea. And you can drown in Russian oil, right, but you will not sell anything you produce with it towards the American and European consumers, and good luck with that. Yeah, Mr. Fehlinger, you have said that you can drown in Russian oils, but you cannot sell it. The thing is that we've been covering the sanction news from last year and a half till the Biden administrations. India has been seeing they are digesting these sanctions. So far, nothing is working. Even the diamond sectors we have seen, even though they have lost about 2 million jobs in diamond sectors, US and Europe have sanctioned against them on a diamond sector. They have digested it. So right now, when it comes to the oil, Russian oil, they have said that we're going to buy the oil wherever it's necessary for us or wherever it's profitable for us. So they are trying to digest that one too as well. So do you think their sanctions are working in case of India, or there are other things in considerations to do if these things are not working? If the oil embargo is not working, diamond sector, IT sector sanctions will not work. What else options the Europe will have? The difference between Russia and India is that Russia is a major exporter of energy commodities, which has saved for 10 years a big fund, about 600 billion. They have collected to wage this war against us. We have frozen some part of it, but they still had a lot of money the last 3 years. And the sanctions were limited in their effect because we could not take all the money they have. And they have wasted all this money which they had saved in the war now, and soon they will be bankrupt. And I wish you good luck with your ally, Russia. The difference in the case of India is you don't have several hundreds of billions in savings by the government because you have nothing to export in that level of energy or commodities. So you are not a resource-rich international economy like Russia or Saudi Arabia. You will have to be with the international markets financially and in commodity terms. And if you go fully against us, it will be you to fiscally collapse and not us. That's exactly how it works in economics.
So if you continue to be with Russia, your economy will tank, your currency will melt down, and you will have a very hard time. And this will be also the moment where the Modi government will collapse. And then the breakup of India is a very realistic scenario in that concept. And it's possible if Mr. Modi continues with his disastrous foreign policy. And we will now see how it will be, how much tariffs the Indian economy can stomach. So, Mr. Fehlinger, you said like it will take some time to figuring out how the economy will react. But the thing is, do you think that India is not a superpower and India is not even a regional power, but still India is giving a challenge to the West? Imagine if India is being a regional power or India is being a superpower. What would be the challenge? The amount of challenge you guys have. So do you think that the current status of Europe and the US against India, it will be a permanent, because they will see India as an enemy in future as well, not in this world order, not in this next 2 year or 5 years, but India will be a bigger challenge when India will become a regional or superpower. Then it will be hard to counter India. So I think the Europeans or US they have to maintain that status quo of sanctions and severe sanctions that will continue. Again, I repeat, we in Europe have no problem with India. We were very peaceful and working together peacefully with India. It's India who has decided to align itself with a genocidal war maniac called Putin and to work with Russia to get a cheap buck on the sideways and for seemingly deeper ideological reasons of allegiance to autocracy and other reasons which we have discussed already. So it's India who chose the wrong side, and it's India who will face the consequences. GJ Paji, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ continue. Mr. Fehlinger, I was going to add, you've spoken to the purchases of resources. I don't know if you're aware, but right now, obviously you're aware that Russia is having severe losses in manpower, and as a result, their economy is now short of working age men. India is actually planning on, and they're working on sending manpower to Russia to give labor to their economy to keep it afloat. So the extent of India's involvement is not merely, hey, look, this benefits us, let's buy their oil. It's also, let's ensure they succeed. They need help here, send manpower there. I mean, this is a hand-in-glove situation, irrespective of how Modi attempts to paint it. But I think their foreign minister, Jaishankar, is quite open. We will do what is in our interest. I mean, they don't care for the rule of law. They don't care for international norms. They don't care for humanity. Their answer is, we will do what is in our interest. And if that means the death of Europe, that means the death of the dollar, that means the death of all international norms, they don't care. They'll do it. Whereas Europe has consistently sacrificed benefit over principle, right? They would sacrifice something that's beneficial to them as long as the principle was good, as they were, doing the right thing, so to speak. So, I mean, this threat from India, and what I'm trying to get at, isn't going to change if the government changes. We speak about Modi, we talk about the BJP, but the Congress is more Russian-centric, and changes in government will not change the position of India. India is set on its course, and I hope they're not able to dupe our European friends by merely changing the paint color of the car. This car is going in a direction, and that direction will eventually lead to global conflict unless we are able to, as you most elegantly say, exit India, or ex-India, I apologize. Ex-India is very good. Yeah, this emerging threat on the world stage. The more power it gets, the more disruptive it's become. First of all, I want to make a warning. If anybody who listens here thinks to go to work from India or anywhere else in the world, goes to work in Russia, and under the contract, under the idea that he will be working in an arms industry or in any other job, you will not be surprised to end up in the front, and you will be killed by our technology.
our weapons, which we gave to the Ukrainians, are deadly and lethal, and they will kill, and they're killing a lot of Russians and foreign soldiers already. And the task here, and what the Russians are doing, they are telling you maybe somewhere in India sign a contract. Oh, you will work in an arms factory. Once you are in Russia, you will be on a truck or a train, and you will be heading to the front, and you will have to fight, or some Russian officer will shoot you, and then you will die under our weapons. So be careful. Don't go. Don't go. The second thing is, I want to be very clear here as well. You're talking about the death of the dollar, the death of the euro. This is about not happening. You know, we are the biggest economy in the world, yeah, together with America, and we are strong. And you know, you see maybe that we are not growing at 3%, but we have accumulated wealth of generations. We have assets to build on, and we have the technology and the human capacity to be very strong. You're either with us, or you can choose Russia, and you will see the outcome. I come from Austria, and my grandfathers chose to be against America and the United Kingdom twice in the wars, in the First and in the Second World War, and it was a complete disaster for us. Yeah? Because why? Because Western market democracies normally always win. This is the lesson of the history, I can just tell Mr. Modi, and the whole idea of India is only the result of this challenge of the Germans against the British dominance and the market economy. You know the history better than me, yeah? So I don't recommend this experience to anybody, because Vienna was heavily destroyed, and so was my hometown Linz in 1945, because we also fought like the Russians or some in India, challenge the world order, it will be so cool, yeah? No. It was definitely the wrong choice, and we have paid very heavily for that, and we have learned from it. And that's why we built the European Union, we built NATO, and we are now defending with the same vigor and effort. We're defending also Ukraine, and we will win this war as well. And you can be with us, and there will be the dollar and the euro for the long term, and let's see for the rupee. And certainly the ruble won't be around in that future very soon. So good on that one. I forgot now the third issue which you raised, but you can remind me. Yes, that our concern is that we speak of Modi and the BJP, but what I don't want to do is that India changes its paint color. I remember. So the point is about the Congress, you know, because some of your media in India, they have said that Gunther Fehlinger is a friend of Rahul Gandhi, and I have endorsed Rahul Gandhi and all these things. Yeah. You know, it's true in a world before 2022. Yeah. And all these things, you know, this is normal understanding of democracy. I'm more center right. I thought Modi I don't like. I support the opposition leader. Yeah. But, you know, we have no illusions in Europe anymore about India, because it would have been wonderful if the Congress has really opposed this pro-Russian foreign policy, and Congress could have come out with a very big opening for this opposition party to criticize the disastrous policy in the foreign field, this alignment with the Chinese enemy. Because for India, to my best understanding, China is a big threat. And no, Mr. Modi has cozied up to China and is now a big best friend of Mr. Putin. And so Congress has failed its duty and cannot be supported as well. So that's why in the conclusion, for any intellectual thinking about what to do with India under this world situation, in this global crisis, basically, if you want to talk about a world war, but you know, that's maybe hyperbole, but nevertheless, we are in a big confrontation here, and it is a war, definitely what Russia is doing. So we have to think what we do with India, and supporting Congress is no longer an option. So ex-India is, in my view, the very logical option, because I know now more the Khalistan movement, but I'm sure that many people in the south of India and in the east of India, there are so many groups, minorities, religions, and groups who definitely are still living in the condition of a development country. And why should anybody live like that? Why should people live in poverty just because Mr. Modi wants to impose his worldview on 1.4 million people and is ready for violence to impose it? Yeah? This is the short version of India. It's a country basically continuing the imperial tradition of the United Kingdom and the British Empire with similar methods, but with simply browner faces. Yeah? This is India today.
and there is not a lot of improvement. And then we have to say, is there not an alternative? Yeah? And we have seen it in the case of Yugoslavia. It works now very good. Yeah? We have Croatia, Macedonia, Kosovo. These are all very good working market democracies delivering much more prosperity. We have seen it in the case of ex-Soviet Union, Estonia, Lithuania, wonderful countries. Azerbaijan can use its own oil for its own development. It works very well. There is Georgia, there is Armenia, there is Kazakhstan, Uzbekistan. They are all living much freer, better than ever before, and nobody in Moscow should have anything to say there. And why not the same for New Delhi, just to be New Delhi or whatever the capital structure there is, and you have this kind of smaller states. They are not so small in the bigger picture of things, because many of the successor states of ex-India will be with 100 million, maybe 200 million people. It's big enough for a country. Some of them maybe will have only 10 million people, like Austria has 9 million. It's nice enough. We have many states in Europe with 2 million people. We have Malta with 500,000, Luxembourg with whatever, 400,000, Cyprus. So these are sovereign states who have then decided, I'm also in favor of that, that if everything goes peaceful and well, the Indian states which emerge from ex-India can then form an economic cooperation model, like having a same currency maybe as well, or having a same customs system, having same regulation. Can also some of them form some political union? Who am I to say no for that if they want to live together? But first of all, must be the free will, and must be decency in treatment of the people. And then the countries work, and then they work peacefully together, and they will be part of, and we have all the institutions. Don't worry about the setup. Khalistan can join the OSCE and the OECD, the World Trade Organization. We have all the mechanisms ready. People like me, I've worked in Kosovo and in Ukraine. We know there's thousands of development consultant experts who can give you detailed advice how institutions have to be built as a sovereign state. We have done it in 26 countries in Eastern Europe after the fall of the Soviet Union. We know exactly what we do. Khalistan will be like similar successful like Poland maybe, or like Romania, which is now a super successful country and was very poor. And you will be working, and maybe Khalistan will be exactly in that shape, or as you have envisioned it on the map. This is a negotiation process now going on. But I recommend you very much to form alliances with other regions and other groups who don't like India, and to do it similar like we have done in the case of ex-Russia. We have a very good network of independence leaders from Komi, from Tatarstan, from Ingushetia, and they are very, very good people. And they are working together, and they are preparing now to develop exile governments, to also explain the case to the Western media, and to build the nucleus of new governments, and then to be, of course, a good government. This would be very good to have good governance from the start, and to convince the world that you are not wild radicals with beards, and nobody understands you, but you are absolutely ready to run countries according to the standards of good governance in the world. And this is the work now to be done after the Khalistan referendum to form exile government and then to declare independence. So, Mr. Gunther, I don't know about other states, but I think once Khalistan is formed, they will be more than happy to have you as an advisor for economic advisor or other advisory board. They will have your services, I would say. They will more than happy to have you. So before we go, I got a last question I want to ask you, that in this certainty, in this world dispute that is going on, how the Khalistan referendum that's going to take place in Ottawa on 23rd November will help the Sikh cause, how it will help in this uncertainty? I have seen it in other independence movements in the world, which I also support. It's very important to have a system of democratic legitimacy, which you are now doing with the Khalistan referendum. So what is important is participation. So please go and vote and participate. Obviously, it's, that's the most important, because many people will say, it's complicated, or it doesn't have legal effect. And so there will be these arguments. So you have to mobilize. And that's then creating legitimacy. And after the success and hopefully a clear convincing yes,
you have to form institutions which are then to be built. That means a government, a president, and all this institution which normal government in exiles do have, like we have it now in the case of Belarus, for example. There's also government in exile, and we work with them, and they are very good people. And then you convince by traveling to and doing the normal diplomatic tournament, and you go everywhere and say that we are the legitimate government of Khalistan. And then you gradually wait for the moment, and then when Russia breaks, India can break as well, and form coalition with the other regions of India, because that's more meaningful. It shouldn't be Khalistan alone. You know, there's other regions, and you need to form a Congress of the free people of India, basically in Brussels and in Washington, in order to convince the leading politicians of the world to work in that direction. And this would be the best way, like we do it with ex-Russia. We had a wonderful conference in Washington, where we convinced also the lawmakers that it's much better after the fall of Putin to go for the independence of the 41 new states. And exactly the same I have done also with the people from Tianjin. That's the Uyghurs of the north west of China. They have an exile government, and they are already recognized, because they also, together with Ukraine, wanted to have their own states. And in the case of Khalistan, you have to go also back in history, find your own historic legitimacy of the Sikhs. It's a strong case, and explain this to the world, and then to go for the next stage, of course, then the recognition and campaigning for that will be, of course, a challenge. But the longer Modi somehow goes into this nirvana of the labyrinth, or how can I call it, this kind of dead-end street of aligning with his best buddy Putin and going under the China kind of supremacy, and the more the chances are there for you to really realize Khalistan as an independent, free state and part of the free world. And I pray for that. Thank you, Mr. Fehlinger. Thanks for joining, Mr. Fehlinger. It was nice talking to you. So we will see you in again. So, Jatinder Paji, kuch kehna chahunde? Yeah, I just wanted to say, once I went on this radio station, and the host had been in Canada since the 80s. And he said to me that the station, or the show that came before him, was called Voice of Ukraine. And it started also in the 80s. And, he said, I watched the people struggle for their freedom, become an independent country. And he said, now I see that country is the Russians are trying to snuff it out. They want to deny what these people had fought for. And it's just such a tragic situation. And, the only, I guess, silver lining that we see is that at least the world has seen what India is. Because for a long time, they kept saying, we're Gandhi, we're nonviolent, we do yoga, we do this. It's all lies. They are an embodiment of the colonial project that the British started. And as the Americans said, an elite Brahmin caste benefits from the exploitation of the rest of India. And that, if not, is the only silver lining I see in this. And hopefully moving forward, we will be able to build bridges that will eventually lead to the removal of this artificial entity that is so disruptive on the international stage. From my side, I say thank you very much, and learn from Ukraine, copy Ukraine, be with Ukraine, stand with Ukraine, and Khalistan can be similar successful. It will be a fight, there is no doubt about that one, but Ukraine will win this war and will be free, and so can be Khalistan. Thank you, sir. Thank you. Thanks for joining. Thank you. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਲੈਂਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਧੂੜਾਂ, ਕੱਚੇ 'ਚ ਧੂੜਾਂ ਠਾਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਦਾਂ ਫਲਿੰਗਰ ਵੀ ਕੱਚੇ 'ਚ ਧੂੜਾਂ ਹੀ ਠਾਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੋ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚੋਂ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਲਿੰਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਫਲਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲਿੰਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ? ਫਲਿੰਗਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਪਲੇਇੰਗ ਕਾਰਡਸ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਲਿੰਗਰ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਫਲਿੰਗਰ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਫਲਿੰਗਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੈਸਟ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਫਲਿੰਗਰ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 52 ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਸੋ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਦੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਜੀ ਦੁਪਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਥਰ ਫੈਲਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਕਾਨ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ NGO ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਸੋ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੱਖ ਮਾਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮਸ ਆ ਟੌਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਵਾਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜੈਕਸਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਫੀਜ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਘਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੋਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸਟਰੀਅਨ ਕੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆ, ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਾਓ ਜੀ ਕਲਿੱਪ। SB 509 addresses one of the greatest emerging threats to American freedom and democracy, transnational repression. Neither state nor federal law recognizes or defines transnational repression, despite its increasingly common use by foreign governments to prevent the exercise of human rights and free expression by diaspora and exile communities living in the United States. Transnational repression can take many forms, but in all cases it is designed to intimidate, silence, coerce, harass, or harm the chosen targets of foreign governments. We need Congress to lead by passing bills to recognize, prevent, and protect Americans from transnational repression. But as the home to so many ethnic groups that were forced to flee their home countries, California has a very important and vital role to play as well. SB 509 represents a very historic first step to help law enforcement recognize transnational repression when it occurs and be provided the training they need to protect the freedoms of all Californians. Even as the president continues to stoke bigotry in America, the refugee, exile, and diaspora communities California has welcomed to our state deserve to know that we will support and protect them from the authoritarian regimes that they often came here to escape. Thank you, and I respectfully ask for your support for SB 509. SB 509 addresses... ਸੋ SB 509 ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਦਿਓ। And thank you for all of my colleagues and your support. Protecting freedoms of speech is so very important. As a person that's been threatened very many times during my career here on the state assembly, because of simply being the first South Asian woman on this floor and being the first Sikh American elected to state office, we have to protect our freedoms of speech and protect all communities that come here and escape authoritarian regimes. Thankfully ask for your aye vote. Thank you, Assembly Member Baines. All debate having ceased, the clerk will open the roll. All members vote who desire to vote. All members vote who desire to vote. All members vote who desire to vote.
members and ਜੀ ਜੈਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਾਓ ਮੜ ਜਾ ਚਲਾਓ 2-4 ਵਾਰ। All debate having ceased, the clerk will open the roll. All members vote who desire to vote. All members vote who desire to vote. All members vote who desire to vote. It having ceased, the clerk will open the roll. All members vote who desire to vote. All members vote who desire to vote. All members vote who desire to vote. It having ceased, the clerk will open the roll. All members vote who desire to vote. All members vote who desire to vote. All members vote who desire to vote. It having ceased, the clerk will open the roll. All members vote who desire to vote. ਜੀ ਜੈਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਸ ਜਾਂ ਨੋ ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ 62 ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਂ 47 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਨੋ ਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ 47 ਵਰਸਸ 0 ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੈਸਿਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹਨਾ ਆ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਇਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੈਨ ਵਾਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੁਣਿਆ? ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮਾਰਿਆ? ਕਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੂਸ ਚ ਮਾਰਿਆ? ਕਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੂਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ? ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਾਊਡ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਮੋਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਅੰਬੈਸੀ ਕਰਦਾ ਆ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕਾਉਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੈਕ ਸਿੰਘ ਬਈ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਪਲਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਪਲਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 1984 ਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਿ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਆ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਦਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਈਵਨ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਈਵਨ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲਾਓ। ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਦਿਓ। Canada's Prime Minister is a relationship reset. Canada's Prime Minister invited his Indian counterpart to Alberta's G7 this summer. Mark Carney looking to boost trade and turn the page on the recent past. Today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. Specifically, allegations from his predecessor and the RCMP that the Indian government was responsible for the murder of Sikh activist Hardeep Nijjar, along with a string of other violent crimes on Canadian soil. After a brief reprieve following those allegations, Sikh activists say it now appears India has picked up where it left off. We were notified that there was a threat to my life. After Nijjar was shot dead outside his BC Sikh temple in 2023, Inderjit Gosal assumed his duties, campaigning for a Sikh separatist state in India's Punjab region, with plans to hold a symbolic referendum in Canada in November. But this week, Gosal received a call from the RCMP. He says he was told there was a credible threat against his life and the Indian government was behind it. There is intelligence stating that they are here and they're ready to take me out. And Gosal is not alone. Over the past month, at least 4 other Sikh activists have received similar warnings from police. It sort of feels like we don't matter. What other communities being targeted by a foreign government for assassinations, shootings, extortions, and it's completely being ignored. Sources told Global News last year that the 3 men accused of killing Nijjar are connected to India's notorious Bishnoi gang. The RCMP says the Indian government contracts organized crime groups like Bishnoi to conduct its dirty work against Canadians. The past 6 months have seen a surge of criminal activity across Canada, for which the Bishnoi gang has been blamed or taken credit, including murders, shootings, and extortions. We are seeing the Bishnoi gang on an absolute rampage across Canada, and the Canadian government seems like it has no desire to do anything. It's all about trade and supply chains, and nothing about safety and security. Gosal says police advised him to stop his activism for his own safety, but the young father says that's exactly what India wants. Me sitting out, staying low is not an option. And nor I'd rather take the bullet than go into hiding. Jeff Semple, Global News. As a relationship reset. Canada's Prime Minister invited his Indian counterpart to Alberta's G7 this summer. Mark Carney looking to boost trade and turn the page on the recent past. Today I'm rising to inform the House
of an extremely serious matter. Specifically, allegations from his predecessor and the RCMP that the Indian government was responsible for the murder of Sikh activist Hardeep Nijjar, along with a string of other violent crimes on Canadian soil. After a brief reprieve following those allegations, Sikh activists say it now appears India has picked up where it left off. We were notified that there was a threat to my life. After Nijjar was shot dead outside his BC Sikh temple in 2023, Inderjit Gosal assumed his duties, campaigning for a Sikh separatist state in India's Punjab region, with plans to hold a symbolic referendum in Canada in November. But this week, Gosal received a call from the RCMP. He says he was told there was a credible threat against his life, and the Indian government was behind it. There is intelligence stating that they are here and they're ready to take me out. And Gosal is not alone. Over the past month, at least 4 other Sikh activists have received similar warnings from police. It sort of feels like we don't matter. What other communities being targeted by a foreign government for assassinations, shootings, extortions, and it's completely being ignored. Sources told Global News last year that the 3 men accused of killing Nijjar are connected to India's notorious Bishnoi gang. The RCMP says the Indian government contracts organized crime groups like Bishnoi to conduct its dirty work against Canadians. The past 6 months have seen a surge of criminal activity across Canada, for which the Bishnoi gang has been blamed or taken credit, including murders, shootings, and extortions. We are seeing the Bishnoi gang on an absolute rampage across Canada, and the Canadian government seems like it has no desire to do anything. It's all about trade and supply chains, and nothing about safety and security. Gosal says police advised him to stop his activism for his own safety, but the young father says that's exactly what India wants. Me sitting out, staying low is not an option. And nor I'd rather take the bullet than go into hiding. Jeff Semple, Global News, as a relationship reset. Yeah, it needs a lot of guts to say, I will not go in hiding. I will face it. Guts ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੂਜੀ ਵਾਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੋ ਨੀਡ ਲਾਟ ਆਫ ਗਟਸ ਟੂ ਸੇ ਥੀਸ ਵਰਡਸ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ $1,00,000 ਫੜਾ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਫੜਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਚੱਲੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਆ। ਜੀ ਦਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੈਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਰਹੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ, ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਚਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, UK ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੈਗ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ UK ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਦੁਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟਵਾ ਐਨ ਪੂਰੀਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਐਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਟਲ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਟਲ 'ਚ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ 8ਵਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਦੇ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਜੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਸੁੱਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਟੈਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਟੋ ਵਿਖੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ
ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੁੱਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕਵਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਵਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਰਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਤਕੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਵਾ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀਓ ਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਦੀ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆਨਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਮੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਟਵਾ ਵੀ ਆ। ਆਟਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ, ਭਾਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੋਟਾਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਵਾਓ, ਜਿੱਥੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਵੀ ਠੰਡ ਤਾਂ ਆਟਵਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਟਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਤੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਆਟਵਾ ਵਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਪੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਮ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਟਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਠੰਡ ਆ, ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁੰਥਰ ਫੈਲਿੰਗਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਥਰੂ ਨੋਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਧਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨਿਓ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਟਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਗੁੰਥਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੈਜਿਟਮੇਸੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਟਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ RCMP ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਥ੍ਰੈਟ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਥ੍ਰੈਟ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ RCMP ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁੰਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁੰਥਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੋਕਲ ਆ, ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਨ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ। Bring down your tariff. We're paying a big price. We can't. India brags that they have 1.4 billion people. Why won't their 1.4 billion people buy 1 bushel of U.S. corn? Doesn't that rub you the wrong way? That they sell everything to us and they won't buy our corn? They put tariffs on everything. So the president says, bring down your tariffs. Treat us the way we treat you. Now, we've got to right years of wrong, so we want a tariff going the other way until we fix this, right? That's the president's model, and you either accept it or you're going to have a tough time doing business with the world's greatest consumer. We're paying a big price. We can't. India brags that they have 1.4 billion people. Why won't their 1.4 billion people buy 1 bushel of U.S. corn? Doesn't that rub you the wrong way? That they sell everything to us and they won't buy our corn? They put tariffs on everything. So the president says, bring down your tariffs. Treat us the way we treat you. Now, we've got to right years of wrong, so we want a tariff going the other way until we fix this, right? That's the president's model, and you either accept it or you're going to have a tough time doing business with the world's greatest consumer. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਭਾਵ ਬਸ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਦਾ। ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, 100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਲੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੌਜੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ, ਸਾਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁੰਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁੜੀਓ 51 ਹੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁੰਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਉਹਦਾ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚਿੰਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, 4-5,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਬ ਲਿਆ, 90,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ 89,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੱਬ ਰਿਹਾ, ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਤੇ ਦੱਬੂਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਬੈਟਰ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਟਵੈਰੀ ਹਾਲ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਗੁੰਥਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁੰਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹੇ? ਗੁੰਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੁੰਥਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁੰਥਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁੰਥਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਹੋਰ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਗੁੰਥਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਥਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਝੋਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈਗ ਸਿੰਘ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਗੁੰਥਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੋਪ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁੰਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ 1831 ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਟਿੱਕਰ ਵੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।